This call is now being recorded. ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ടായത് ഇലക്ഷൻ പ്രോസസ്സൊക്കെയാണ് അല്ലേ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇത് നോക്കി. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് we know that the election or the voting it is a right of every citizen in a democracy. Okay, also the right of voting is the essence of a democracy. So in order to conduct these elections and in order to conduct the various processes in election, there is a election commission. In the case of for our country, for in India, there is an election commission in order to control all these election related processes. So here in India, through this election commission, we are conducting this election by secret ballot. Okay. അപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ പെർഫോം എന്തൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കി. ഈ പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ പെർഫോം ചെയ്തത്. ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഇൻ എലക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ. വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഇൻ എലക്ഷൻ? ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രീ ഇലക്ഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ബിഫോർ ദ എലക്ഷൻ the election commission announces the dates of nomination, okay, and polling and counting dates, and they will give a model code of conduct, okay. So it comes into force from the day the dates are announced. അപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ പിന്നെ പാലിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഈ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് പാലിക്കേണ്ട ഇല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് പാലിക്കേണ്ട ചില മോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് കോഡ്സ് ഒക്കെ നിലവിൽ വരും അല്ലേ. So this model code of conduct, that is, it is a code of conduct that mutually agreed upon by various parties to be followed during the elections. So after ഈ എല്ലാ പാർട്ടീസ് അംഗീകരിച്ച കുറേ മോഡൽ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് നിലവിൽ വരും. ഓക്കെ. The code of conduct specifies that the union and state governments cannot announce any major soaps to electorate to prevent any unfair things in the voting pattern. അപ്പോൾ ഈ അതിനുശേഷം പിന്നീട് നമുക്ക് അതിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർക്ക് പറ്റില്ല അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് നോ പാർട്ടീസ് അലൗഡ് ടു യൂസ് ദി ഗവൺമെൻറ് റിസോഴ്സസ് ഫോർ ക്യാമ്പയിനിങ്. നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി മിനിസ്ട്രി ലെവലിലുള്ളവർ പോലും എലക്ഷൻ അനൗൺസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അവർക്കത് ആ സ്റ്റേറ്റ് കാർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂല അല്ലേ. അവർ എംബ്ലം വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. പാർട്ടി ബേസ്ഡ് എംബ്ലംസ് മാത്രമാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. സോ ദർ ആർ സർട്ടൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട്സ്. അതുപോലെ തന്നെ കൺവിക്റ്റഡ് ക്രിമിനൽസ് ദേ വിൽ ബി ഡിവാർഡ് ഫ്രം സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ എലക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ. ദർ ആർ സർട്ടൻ things that what will come into force during the pre-election. Okay. So also this code of conduct that stipulates that the campaigning to be stopped 48 hours prior to polling. പോളിംഗ് നടക്കുന്നതിന് 48 മണിക്കൂറിന് മുമ്പായിട്ട് എന്തായിരിക്കും ഈ ക്യാമ്പയിനിങ് ഒക്കെ നിർത്തിവെക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. then comes the voting day. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രീ ഇലക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് കംസ് ദ വോട്ടിംഗ് ഡേ. So voting day only campaigning will be it ends the day before the voting day. Usually voting or this we will choose some government schools or government colleges as polling stations അല്ലേ സാധാരണയായിട്ട് അതുപോലെ ഉണ്ടാകും. And also this day of this election will be declared as a holiday. Okay. And also these duties will be assigned to government servants in different polling stations. നമുക്കറിയാം പോളിംഗ് ഓഫീസേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, പോളിംഗ് ഏജൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഡിഫറെൻറ്റ് പോളിംഗ് ബൂത്തിൽ. യൂഷ്വലി നമുക്ക് പ്രീവിയസ്ലി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വോട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ മാറി. ഇപ്പോൾ നൗ വി ആർ യൂസിങ് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻസ് അല്ലേ. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ബാലറ്റ് ബോക്സസ് വി ആർ യൂസിങ് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ. സോ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫ്രോഡ് എലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ വോട്ടിങ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു നല്ല പരിധി വരെ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ. ഓൾസോ വി ഓൾ നോ ദാറ്റ് നമുക്കൊരു ഇങ്ക് നമുക്ക് വെക്കും അല്ലേ എലക്ഷൻ ഡേ നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അത് എന്താണ് മാഞ്ഞു പോകാത്തൊരു ഇങ്കാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എൻ ഇൻഡെലിബിൾ ഇങ്ക്. സോ ദിസ് ഇൻഡെലിബിൾ ഇങ്ക്, അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്, ആരാണ് ഇത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്? സോ വി നീഡ് ടു മാനുഫാക്ചർ ദാറ്റ് ഇങ്ക്. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ പെന്നിൽ ഇടുന്ന ഇങ്കാണോ, അല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇങ്ക് മാനുഫാക്ചർഡ്. ദർ വിൽ ബി സ്പെഷ്യൽ chemical contents used in that. So
So that is manufactured by the Mysore Paints and Varnish Limited, which is situated in Mysore in Karnataka. ഈ മൈസൂർ പെയിന്റ്സ് ആൻഡ് വാർണിഷ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏതൊരു ഇലക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴും അവർക്ക് ഈ ഇത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് മൈസൂർ പെയിന്റ്സ് ആൻഡ് വാർണിഷ് ലിമിറ്റഡ് ഈസ് ദ ഓൺലി മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ who is authorized to manufacture the ink for the election purpose. Okay, and this practice of putting the ink on the left in the finger like the ink iduvalla. So this practice has been followed since 1962 general election. 1962 general election we are following this practice. So this is done in order to prevent this type of bogus voting and all. Okay, so after that comes the post election. So after the election, the processes after the election, that is called post election. So after the election day, the electronic voting machines are stored in some strong rooms. Okay, and there will be some heavy security for that. So after the different phases of elections are complete, so usually in Kerala we will conduct only in a single day, but in some other states elections are conducted in West Bengal and all. We know that their election is conducted in 2 or 3 days. So till all the election processes are completed, we need to keep this voting machines in a strong room with a heavy security. So after the different phases of the elections are complete, a day is set to count the votes. The votes are tallied and typically the verdict is known within a few hours. For electronic voting, we can get the results within hours. We will get the trend within hours. Okay. So the candidate who has secured or was mustered the most vote is declared the winner of the constituency. The party or the coalition that has won the most seat is invited by the president. National election president invite state-wide governor. They will be invited by the president or governor to form the new government or the union or state level respectively. അതായത് പ്രസിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് ഫോർമേഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണർ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഫോർമേഷനും. അപ്പോൾ ഗവർണർ ആണ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so again this group, this party or this coalition has to prove their majority in the floor of the house. That is in the Lok Sabha ആണെങ്കിൽ അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ they have to prove their majority. Okay, that is minimum 50% or more than or equal to 50% vote അവർക്ക് വേണമല്ലോ. More than 50% majority ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അവർക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഫോർമേഷൻ നടത്താം. So these are the different stages of election process in India. That is, there will be a pre-election, then voting day, and post-election. Then comes the different process of election. ഇപ്പോൾ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ ഉള്ള വ്യത്യസ്ത ചടങ്ങുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെ. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു get a representative or to participate in election, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു സബ്മിറ്റ് ദി നോമിനേഷൻ. സോ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഈ സബ്മിഷൻ ഓഫ് നോമിനേഷൻ. ഓക്കെ, ഈ നോമിനേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ നോമിനേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തെന്ന് സംഭവിക്കും. എയ്തർ ദ നോമിനേഷൻ ക്യാൻ ബി റിജക്റ്റഡ് ബൈ ദി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓർ the candidate himself can withdraw the nomination. So അങ്ങനെ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ. ഫസ്റ്റ് one is submission of the nomination. So in the case of Lok Sabha election, president or governor in the case of legislature issues the notification of election. Initial election notification. So the contesting candidates are expected to submit their nomination before the returning officer before the prescribed date. So there will be a last date. So the nominee, the contestants need to submit their nomination before the returning officer. Okay, and also there will be a particular amount or a deposit money in the case of this every nominations. Okay, അപ്പോൾ ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് കൊടുക്കണം. എന്തിനാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ്? if the candidate is not getting the minimum number of votes, that deposit will be taken. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്യും ആ ഡെപ്പോസിറ്റ്. അപ്പോൾ മിനിമം വോട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ആൾക്കാർ മാത്രമേ വെറുതെ കയറി നമ്മൾ നോമിനേഷൻ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, there will be a deposit money. Then after that, what we'll do, after the submission of the nomination, there will be a scrutiny of the nominations. The nominations will be scrutinized in order to find whether there is any
abnormality, or is there any problems in the details given by the candidates. Okay. So so for that, the contesting candidate should properly fill up the nomination forms, uh, because there are various conditions prescribed by the election commission. So all those conditions should be satisfied by the candidate by filling the form. So while scrutinizing these nominations by the election commission, all these different conditions will be examined in detail. Okay. So after such scrutiny, if the names of the eligible candidates to the elections are announced. Okay. നമ്മൾ വൺസ് നോമിനേഷൻ കൊടുത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾക്കത് നമ്മൾ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണമെന്നില്ല അല്ലെ. So only after the scrutiny of the nomination, the the eligible candidates for this election will be announced by the election commission. After that, the candidate can withdraw the nominations if he wanted. So the contesting candidates are given a chance to withdraw their nominations. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് a date will be fixed for that purpose. Then after that, the election propaganda. എന്താണ് ഇതിന്റെ വ്യത്യസ്ത propaganda എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒരു election candidates പറയുന്നത്. അതാണ് election propaganda അല്ലെ. So after the declaration of the name of the contesting candidate, the propaganda or the other canvas works, it will start to അത് അങ്ങോട്ട് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും. The independent candidates belonging to no political parties are also contesting elections. നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികളായിട്ട് നിൽക്കുന്നുള്ള മീറ്റിംഗ്സ്, അതുപോലെ റാലീസ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലത്തെ പ്രൊസഷൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. So and also other means of communication used for the purpose of wooing the voters, or to get the vote, or to attracting them. So all that such election campaigns must come to end before 36 hours of commencing polling. പോളിംഗ് നടക്കുന്നതിന് 36 മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഇത് നിർത്താം അല്ലെ. നമുക്കറിയാം കലാശക്കൊട്ട് പോലെയായിട്ട് നമ്മൾ നിർത്താറുണ്ട്. That is coming in election propaganda and all. Then comes the election day. So for the sake of the voters, in order to reduce the crowding, in order to simplify the voting process, election commission has created a number of election booths for that different government schools and colleges are selected. So election, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ election daily election process കൃത്യമായിട്ട് നടക്കും. After that, finally the counting of the vote. The number of counting centers are created, and in the presence of the candidate or their agents, the sealed these boxes or these machines are opened for counting. And one who will be getting the majority will be declared as the winner. Okay. അവിടെ ഒരുപാട് സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ റീകൗണ്ടിങ്, അല്ലെങ്കിൽ if there is some special circumstances happening, there is scope of recounting also. Okay. If there is any disputes coming in counting problems or some problems, it will be settled through the court only. It will be settled through the court only. So ഇതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെന്റ് പ്രോസസ്സസ് ഓഫ് elections. So you know that എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത്. What is the election in India? Then there is an election commission. What are the different functions of the election commission? Then what are the different stages of election process in India? That is pre-election, voting day, and post-election. Then what are the different processes of election? That is submission of nomination, scrutiny of nomination, withdrawal of nomination, then election propaganda, election day, and counting of vote. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രോസസ് ഈ ഇലക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. Next topic is official language of India. Okay. So we all know that നമുക്കൊരു we don't have a national language. അങ്ങനെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഇല്ലല്ലോ. We have different official languages. Okay. സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് അവർക്ക് ഉള്ള ലാംഗ്വേജ് അവർ സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ആക്കുന്നുണ്ട്. ഹിന്ദി ഈസ് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് എടുക്കും. So what are the different articles describing these about the official languages? So Article 343 of Indian Constitution stated that the official language of the Union shall be, that means the official language of our country or India shall be Hindi in Devanagari script. So our official language is characterized as Hindi in Devanagari script. That is official language, not national language. This is official language. So in addition to Hindi language, English language may also be used for this purpose. Because before getting the independence, for about 150 to 200 years, all official documents are through English only. Britishers ഇവിടെ എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഒഫീഷ്യൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് ഓൾസോ അക്സെപ്റ്റഡ് ആസ് എ ഒഫീഷ്യൽ പർപ്പസ് ആൻഡ് ഓൾ. ഓക്കെ.
So Hindi is selected as a official language, but also in addition to Hindi, English language can also be used as a special for official purpose. ഓക്കെ നമുക്കറിയാം കോർട്ടിലൊക്കെ സാധാരണയായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അല്ലേ സുപ്രീം കോർട്ട് ഹൈക്കോർട്ട് കോർട്ട് മെയിൻ കോർട്ടിലൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് then article 345 official language or languages of state. So what about the official language of state? We know that India is a diverse country because different cultural diversity is there. So different language speaking communities are there. So what about the official language or language of state? So article 345 of the Indian constitution provides the constitutional recognition as official languages of the union to any language adopted by state legislature as the official language of that state. So state legislature adopt ചെയ്യുന്ന ഏത് ലാംഗ്വേജിനും official language ആയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. Okay, so that is described in the article 345. Okay. Then article 346 to 347. So subject to the provisions of article 346 to 347, the legislature of state may by law adopt any one or more of the languages in use in the state or Hindi as a language or languages to be used for all or any of the official purpose of the state. That means in our state we can use Malayalam as our official language, or we can use Hindi also as our official language. Also, they have given some certain situations. If we want, we can use English also as the official language. So, ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും അവരുടെ official language സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. So all these details were described in the articles from 343 to 347. So that is about official languages. Okay. Then Article 348, language to be used in Supreme Court and in the High Court and for acts, bill, തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. So the Parliament has not made any law prescribing Hindi to be used as a language of the Supreme Court. Supreme Court language default ആയിട്ട് ഹിന്ദി ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. There is no such law made by the Parliament. And hence, the sole language of the Supreme Court has been selected as English. English is the language taken as the official language in Supreme Court. അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. That is about official languages. That section. Then comes the amendment of the Constitution. So we know that the Constitution of India provides for its amendment in order to adjust itself to the changing conditions and needs. We know that Indian Constitution ഭരണഘടന എഴുതിയതിനു ശേഷം it has been amended plenty of times അല്ലെ, ഒരുപാട് തവണ അത് amend ചെയ്തു. ഈവൻ അത് ഫസ്റ്റ് അത് നിലവിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് ഒരുപാട് തവണ റീറിട്ടൺ ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, after that many amendments have came because based on the changing conditions and needs അല്ലെ, ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിത രീതികളും നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സർക്കംസ്റ്റാൻസസും എല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. സോ വി നീഡ് ടു adjust our constitution based on this changing conditions and need. So for that purpose, what we will do, we will amend the constitution. So വെറുതെ കയറി amend ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. So what are the requirements for the amendment? So what are the different types of amendments of the constitution? So Article 368 of the Constitution deals with the powers of the Parliament to amend the Constitution and its procedure, but the Parliament cannot amend the basic structure of the Constitution. Okay. So it is described in the Article 368, that is the Parliament has given the powers to amend the Constitution and its procedures, but they have no right or no power to amend the basic structure of the Constitution. Basic structure തൊട്ട് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായാലും പാർലമെന്റിന് പറ്റില്ല. But based on the changing conditions and needs, they can amend the Constitution. They have the power to amend the Constitution. So എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം. So the procedure for the amendment of the Constitution is as given here. എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? First, an amendment of the Constitution can be initiated by the introduction of a bill in either House of Parliament and not in the state legislature. So if you want to amend the Constitution, a bill has to be passed in either house, both the upper and lower houses. രാജ്യസഭയിലോ ലോകസഭയിലോ ബില്ല് കൊണ്ട് വേണം അല്ലെ, രണ്ടിലും ബില്ല് കൊണ്ടുവരണം അല്ലെ. So an amendment of the Constitution can be initiated by the
introduction of a bill in either houses of the parliament. The bill can be introduced either by a minister or by a private member and does not require prior permission of the president. So in order to introduce this type of bills, a minister or any private member can introduce such a type of a bill, and it does not require any prior permission from the president. ഈ ബില്ല് കൊണ്ടുവരണം, ആ ബില്ലിന് അംഗീകാരം കിട്ടണം, അല്ലെ, ഭൂരിപക്ഷ അംഗീകാരം കിട്ടണം. The bill must be passed in each house by a special majority. So it requires a special majority. Okay, simple majority or special majority. That is, a majority of the total membership of the house and a majority of 2/3 of the members of the house present and voting. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടോട്ടൽ മെമ്പർഷിപ്പിന്റെ 50% കിട്ടണം, അല്ലെ. അതുകൂടാണ് 2/3 ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ മെമ്പേഴ്സിന്റെ 2/3 വോട്ടിംഗ്, അവിടെ വോട്ടിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെമ്പേഴ്സിന്റെ 2/3 മെമ്പേഴ്സിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടണം, അല്ലെ. അത്രയും ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയാൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Each house must pass the bill separately. So this kind of bill for amendment should be passed in the houses both in Lok Sabha and Rajya Sabha separately. Then if the bill seeks to amend, so in case of a disagreement between the two houses, because this bill has to be passed separately in both the houses. So if in case of a disagreement between the houses, what will happen? There is no provision for holding a joint sitting of the two houses for the purpose of giving or deliberation and passage of the bill. Okay. So usually in case of other types of bill, if there is any kind of disagreement between the two houses, there is a provision for giving or holding a joint sitting. But in the case of this type of bills for amendment of the constitution, there is no such provision for a joint sitting. Okay. So next one is, fifth one is, if the bill seeks to amend the federal provisions of the constitution, it must also be approved by the state legislature of half of the states by a simple majority, that is majority of the members of the house present and voting. So അവിടുന്ന് ഒരു സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റിയിൽ മിനിമം എത്രയാണോ മെജോറിറ്റി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, that much majority should support this, that much state, that is half of the state in the country should support the bill. Then only they can pass this as an amendment to the constitution. So first procedure is any one of the member or any minister should pass a bill in the house, either of the house, and separately it should be passed, and both the house should approve this bill separately. After the approval also, it should get the approval or the simple majority from 50% of the states in the country. Then only, okay, after that what is happening? After duly passed by both the house of the parliament and approved by the state legislatures, the bill is presented to the president for assent. So after that it will be presented before the president for his assent. The president must give his assent to the bill. He can neither withhold his assent to the bill nor return the bill for reconsideration of the parliament. Okay. അപ്പോൾ അത് withhold ചെയ്യാനോ തിരിച്ചയക്കാനോ ഉള്ള ഒരു ഫ്രീഡം പ്രസിഡന്റ് പറ്റത്തില്ല, അല്ലെ. assent കൊടുക്കണം. After the president's assent, the bill becomes a constitutional amendment act and the constitution stands amended. Okay. So after the assent from the president default ആയിട്ട് assent ചെയ്തേ മതിയാവുമല്ലോ ഇവിടെ. So after the assent of the president, the bill becomes the constitutional amendment act and the constitution stands amended. So that is the procedure followed for amending constitution. So initially a bill should be passed and all these procedures should be followed before the amendment of the constitution. Okay. So types of amendment. What are the different types of amendment? ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്സ് നമുക്ക് അമെൻമെന്റ് ചെയ്യാം. എന്തൊക്കെയാണ്? Amendment by simple majority of the parliament. Amendment by simple majority of the parliament. എന്തൊക്കെയാണ് സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി വരുന്നത്? Following provisions in the constitution can be amended by a simple majority of 2 houses of the parliament. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അമെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ we require only a simple majority. So what are the different provisions? എന്തെല്ലാം നോക്കാം.
Establishment of new states. If you are thinking of establishing a new state, it requires only a simple majority of the parliament. Formation of new states and alteration of areas, boundaries, or name of the existing state. Okay. Abolition or creation of legislative councils in the state. So these all things only require a simple majority. Emoluments, allowances, privileges, and so on of the president, governors, speaker, judges, etc. Quorum in parliament. Salaries and allowance of the quorum in parliament എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം quorum കീപ്പ് ചെയ്യണം അല്ല നമ്മളൊരു സഭ കൂടണമെങ്കിൽ മിനിമം quorum ഉണ്ടാവും അല്ലെ അതിന്റെ എണ്ണം മാറ്റം വരുത്താൻ അമെൻഡ് ചെയ്യാം മാറ്റം വരുത്തുന്ന കാര്യം അതിനൊക്കെ സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി മതി. Salaries and allowances of the members of the parliament. Procedure in parliament. Procedures to be followed in the parliament. Privileges of the parliament, its members and its committees. Use of English language in parliament. Citizenship acquisition and termination. Then conferment of more jurisdiction on the Supreme Court. Elections to parliament and state legislature. Delimitation of constituencies, union territories, use of official language. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഇതിൽ വരുന്നത്. Use of language, citizen acquisition, termination, union territories, official language. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എഴുതുന്നത് അമെൻമെന്റ് ബൈ സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി പാർലമെന്റ്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ചെയ്യാം. Then second one is amendment by special majority of the parliament. So the following things require special majority. Okay. The majority of the provisions in the constitution need to be amended by a special majority of the parliament. That is, majority means that is more than 50% ആയിരിക്കണം of the total membership of each house, and a majority of 2/3 of the members of each house present and voting. ഓരോ ഹൗസിലും ഇല്ല വോട്ടിംഗ് അവകാശമുള്ള 2/3 members in the support. That is called a special majority. The following three provisions can be amended by this way. It includes fundamental rights. If you want to amend anything in the fundamental rights, it requires a special majority. Then second thing is directive principles of state policy. The ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലെ. Directive principles of state policy. It also requires a special majority for its amendment. All other provisions which are not covered by the first and third categories. Okay. So first and third category അല്ലാതെ വരുന്ന എല്ലാ പ്രൊവിഷൻസും സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റിയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ. Then third one is amendment by special majority of parliament and consent of states. Second one is amendment by special majority of parliament and consent of states. എന്താണ് അത് പറയുന്നത്? So those provisions of the constitution which are related to the what state or our federal structure can be amended by a special majority of the parliament and also with the consent of the state legislature by a simple majority. So state in the consent only half of the state in the country. Okay, that is with the consent of half of the state legislature by a simple majority. State in the country means state legislature. So half of the state in the country in the simple majority one, that is 50% majority only, plus the consent of from the special majority from the parliament. രണ്ടും കൂടി വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ. And also there is no time limit here within which the state should give their consent to the bill. So by this way, by this type of special majority and the consent of state, we can the following amendments can be done, or the following provisions can be amended by this way. And the election of the president and its manner, the election procedure of the president and its the manner of conducting it. Extent of the executive powers of the union and the states. അതിന്റെ extent limit മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത്. Supreme Court and High Court create activities, related things. Distribution of legislative powers between the union and the state. So there is a distribution of the legislative powers between union and state. There is some common powers handled together by the union and state. So relating those matters also, it requires the amendment of that. It can be only amended by the special majority of parliament and the consent of states. Okay. Then also any of the matters in 7th schedule of the constitution also require the special majority as well as the consent of states. Representation of states in parliament, power of parliament to amend the constitution and its procedure. So these are the different things coming under
this type of provision coming under this type of amendment. Special majority അല്ലെങ്കിൽ consent of state കൊണ്ട് amendment ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന provisions ഇതൊക്കെയാണ്. Okay. The amendment procedure of India Constitution has been criticized many a times. So, in spite of the criticisms, the amendment process has provided or has proved to be simple and easy, and thus it has succeeded in meeting the changed needs and conditions. So far the Constitution has been amended plenty of times, and in all has succeeded, even though it has been criticized from many sides. It has been succeeded in meeting the changed needs and conditions. Okay. And also the procedure followed here, the procedure in this constitution or the amendment, it is not so flexible so as to allow the ruling parties to change it according to their whims. അപ്പോൾ അവരുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് അങ്ങനെ വളച്ചൊടിക്കാൻ വേണ്ട രീതിയിൽ അത്രയും ഫ്ലെക്സിബിൾ ഒന്നും അല്ല ഈ പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. ഓക്കെ. And also it is not that rigid also. It is also not that rigid as to be incapable of adopting itself to the changing needs. ചേഞ്ചിങ് നീഡ്സ് വരുമ്പോൾ മാറാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ റിജിഡും അല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, തോന്നിയ രീതിയിൽ മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഫ്ലെക്സിബിളും അല്ല. സോ നെയ്തർ റിജിഡ് നോർ ഫ്ലെക്സിബിൾ. Okay, that is the Constitution of India. It strikes a good balance between the flexibility and rigidity. Okay, that is an important point. So അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത്. Remaining sections, ചെറിയൊരു ഭാഗം special provisions relating to certain classes. Then Attorney General and the Auditor General already we have discussed in the previous modules. ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ special provisions relating to certain classes. അതും കൂടെ നോക്കാം. So Article 330 and 332 are dealing with the reservation of seats in Lok Sabha and state assemblies respectively. അപ്പോൾ reservation of seats. So in state assemblies and in Lok Sabha there are reservation of seats. So അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്, അതാണ് ഈ special provision relating to certain classes. So Article 330 and 332 deals with that. Article 330 provides for the reservation of seats in the Lok Sabha for scheduled castes and scheduled tribes. The number of seats reserved in any state or union territory for such castes and tribes will be made on the population basis. There are certain reserved seats made for certain categories. Similarly, Article 332 provides for the reservation of seats for scheduled castes and scheduled tribes in the legislative assemblies of every state. അപ്പോൾ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ലോക്സഭയിലേക്കും ഒക്കെ സീറ്റ് റിസർവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് Article 330 is dealing with that. Similarly, Article 332 provides for the reservation of seats for the SC and STs in legislative assemblies of every state. Article 332, Article 342 വരെ ഒരുപാട് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് dealing with the special provision relating to certain classes. So Article 332, Article 342 make special provisions for safeguarding the interest of scheduled castes, scheduled tribes, Anglo-Indians and backward classes. ഇത്രയും ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എസ്പെഷ്യലി ഓഫ് ദ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി ചാപ്റ്റർ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ ഉള്ളത്.